Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu ni kupashe yale yamejiri katika kaunti zote 47. Jina langu Elizabeth Matukio. Wazazi wamehimizwa kuwa makini na kuchunguza jinsi wanao wanavyotumia mitandao ili kuhakikisha kuwa watoto wanalindwa kutokana na masuala yasiyofaa kimaadili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kuelimisha wazazi kuhusu matumizi ya mitandao ya padil pamoja na maadhimisho ya siku ya usalama wa mitandaoni ulimwenguni, katibu katika idara ya vijana na sanaa Ismail Maalim amesema kuwa japo matumizi ya mtandao husaidia kuboresha elimu miongoni mwa wanafunzi, wazazi wanastahili kuwa makini. We may not say that children are safe at 100%, but basically we are saying that there are tools. There are safety tools that are there that parents need to be aware of, so that as they guide their children, they can be able to guide them properly on how to make the best and most out of the internet, instead of having situations where you allow them to see everything. It is the responsibility of the parent to guide the child on how to navigate the internet safely. So our responsibility is not just to buy the devices and to avail the internet. Let us make the other step of ensuring, that children are guided on how to use the internet responsibly. The number of smartphones in the hands of children is many. We say it's not the number that is important. It is the use, the control, and the discussion between parents. It's tripartite discussion between parents, the children and youth, the platform providers. So the most important thing is the use of these services for the betterment of these young ones. We, as a country, we are a digital nation, and we are growing digitally very fast. In fact, among the fast growing in Africa. And we cannot sit back and just demolish internet that it is bad, when there are many good things to digitalize and innovate comes with us to help our young ones grow and empower themselves economically. So for us, the most important thing is coming up with that tripartite discussion to have a better use of. Namna Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku inayoangazia mikakati ya kukomesha ukeketaji nchini, kauli mbiu ikiwa kuwahusisha wanaume katika vita dhidi ya ukeketaji. Haya yanajiri huku ukeketaji bado ukiendelezwa nchini licha ya serikali kuweka mikakati ya kumaliza uovu huo. Mwanahabari wetu Zainab Mohamed ana mengi zaidi. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya kupambana na ukeketaji nchini Pato Sorum, kuwahusisha wanaume ambao hufanya maamuzi katika jamii kutasaidia pakubwa kupigana na tamaduni hizo potovu. Many and most of the decisions, strategic decisions, are made by men, and having them on board and them agreeing that they are ready to end FGM, we feel that we are now secure and our girls are secure. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa na azimio la kumaliza tamaduni hii potovu ifikapo mwaka 2022, lakini wanaharakati wanasema kuwa vita dhidi ya ukeketaji vilipata pigo kubwa kufuatia janga la COVID-19. Takwimu ya idara ya serikali kuhusu wasichana wanaokeketwa na ile ya madaktari na wakunga hospitalini zinaonyesha kuwa kati ya wasichana 10 wanaozalia hospitalini, 8 wamekeketwa. Daktari wanasema kwa watu 10, 8 wamekatwa wale wanakuja kujifungua, lakini ukienda kwa reporting iko down. Kwa hivyo inakuambia kuna bado changamoto ya kuna wale ambao hawafiki hospitali na wale ambao wanajificha mpaka nyumbani, meaning ile gain ambayo tulikuwa tunafikiria by 2022 tungekuwa tumemaliza na divorce establishment mpaka ya anti-FGM board ikakuwa ni kama bado. Zainab Mohamed, T47.
Asante sana Zainab kwa taarifa hiyo. Wenyeji wa kijiji cha Maragima, eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, wanaishi kwa hofu kufuatia mzozo kati ya binadamu na wanyamapori eneo hilo, huku ndovu wakiripotiwa kushambulia na kumuua mtu mmoja eneo hilo hivi karibuni. Ama kwa hivi sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Olo Horis ambaye anatujuza mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Iwapo unanipata Horis, tujuze yale yanaendelea kwa sasa. Siwasikii. Olo, sijui kama unanipata, na tungependa kusikia mengi kuhusiana na taarifa hiyo na haswa maoni ya Wakenya. Bila shaka hiyo ni taarifa ambayo tutapokea hapo baadaye. Changamoto kidogo tu za kimitandao, lakini dakika kidogo zijazo tutakuwa tukirejea huko. Lakini askofu wa kanisa la Katoliki jimbo la Eldoret ambaye ni Dominic Kimengich amewaomba wakazi pamoja na viongozi wa kaunti ya Baringo, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Turkana kutatua uhasama unaoshuhudiwa kutokana na wizi wa mifugo ambao umesababisha wengi kupoteza maisha. Akizungumza baada ya mazungumzo na gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, askofu huyo amesisitiza kuwa ni vyema kwa viongozi wa jamii hizo kuandaa vikao vya kutafuta suluhu, huku akiomba serikali kutoa silaha zote haramu zinazomilikiwa na baadhi ya wakazi katika maeneo hayo. Kulaumiana itasaidia. We want leaders who really act. Kwa sababu naamini kwamba kama Governor wa Baringo, Governor Elgeyo Marakwet, Governor West Pokot, kweli na wale MPs wote, senators, kama tungeweza kuwa na mimi ningependa niite hiyo mkutano ya wote so that tukae chini na tuone shida yenyewe ni nini. Let us also see beyond the issue of insecurity. Maybe we need to improve the livelihoods of our people. We need to find other ways, kama ni mambo ya agriculture or affirmative action, which will also help our people to have other ways so that they are not just hiyo tu njia ya ng'ombe na kwenda kuiba ng'ombe na mambo kama haya. Changamoto kubwa sana kwa mambo ya salama, na tunamuomba Bishop pia, mimi wakati amefika nimemuomba pia atusaidie ili aendeleze yale mambo amekuwa akifanya, na yeye ni experience kwa sababu alikuwa huko Turkana, amefanya hii kazi ya amani kwa muda na huko amani ilipatikana, na tuko na uhakika ya kwamba wakati Bishop ataanza ataendeleza hiyo kazi ya amani Kerio Valley, West Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet na wenzake, tunajua ya kwamba amani itakuja na ni amani ile ya kudumu. Tukirejelea taarifa yetu ya awali, ni kwa wenyeji katika kijiji cha Marangima, eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, wanaishi kwa hofu kufuatia mzozo kati ya binadamu na wanyamapori eneo hilo, huku ndovu wakiripotiwa kushambulia na kuua mtu mmoja eneo hilo. Na kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu ambaye yupo maeneo hayo, Olo Horis, atujuze mengi. Endapo unanipata Olo, ni kipi ambacho kinajiri? Naam, Liz, na kupata kwa njia safi kabisa tokea kijiji cha Maragima, eneo bunge hili la Kieni. Kumbuka kwamba wiki iliyopita kuna Mkenya mmoja ambaye aliweza kupoteza maisha yake kutokana na uvamizi wa wanyama, haswa sasa hivi kwa sasa nazungumzia ndovu, ambaye aliweza kuvuka mipaka tokea msitu wa Tagwa, msitu ambao tokea hapa hadi msitu huo ni mita chache tu, na inasemekana kwamba sio mara ya kwanza kwa uvamizi huo kufanyika kutokana na wanyama hao kuvuka tokea misitu kuwa hadi kuweza kuingia katika makao ya wananchi katika eneo hili. Kwa sasa hivi wacha ningependa tu kuweza kujua mengi zaidi kutoka kwa wakazi hapa. Shukrani sana, ukiweza kukaribia tu karibu mwanzo kabisa utaweza kujitambulisha, kisha ni kipi haswa ambacho kimewaleta hapa leo hii, ama ni kipi ambacho mnaweza kupitia kwa wakati huu? Kwa majina yangu naitwa Johi Degerege, mkazi wa hapa hii ile ambayo inaitwa Tagwa, Maragima sublocation, Kieni constituency. Hapa ukiangalia hapa nyuma tuko katika nyumba ya mama ambaye alikuwa anaitwa Mama Ispa ama Rose, ambaye alipatana na kifo chake on Monday masaa kama hii tu ya mchana saa 6 hivi, akiwa ametokea pale kungoja gari aende afike town.
Ndio wakati walikuwa mama wawili, ndovu ikatokea kutoka forest na ikaweza kumchukua na kumuua, ikamrusha mahali, ikamweka katikati ya miti. Tuseme kama wana kijiji hapa, yes, iko msitu hapa, lakini hatujaipatana na ndovu ya aina hii, ambayo ndovu hiyo jana iliweza kuua ng'ombe katika hii area bado, na on Saturday ilifika asubuhi hapa na ikaenda kwa boma nje ya mama fulani, ikamgoja atoke kwa nyumba, lakini wana kijiji wakaiona mbele na wakapiga nduru, ndio yule mama akaweza kukaa kwa nyumba. Tuseme kama wana hii kijiji tumeshtuka sana kutoka tukiwa ndogo, hatujai patana na kitu kama hii ambapo ndovu inakuja inaua ng'ombe, inaua watu. Yes, hapa ndovu huwa inafika na inaharibu shamba zetu, lakini tukifukuza inatoka. Kwa hivyo niseme sisi hapa shida yetu kuu hapa iko na electric fence ambayo tuliweka hapa ya kushunga hizi ndovu. Iliwekwa na KWS, lakini ukienda pale kwa ambapo lami imepitia, kuna njia ambayo imebaki hapo. Ndio hapo ndovu ndio inapitia na inaweza kuingia hapa. Kwa hivyo sisi tunaomba watu wa KWS na watu wa Kera waende wakae chini, na tulikuwa na mkutano leo tukaagana 14 days. Wakuu wametupatia zuruhu, either tujue nani anafaa kuweka hii waya kwa barabara, ndio hii ndovu ikikuja isiweze kupita huku ndani. Niseme hii ndovu wakati iliua on Monday, ilirudi on Wednesday mahali ambapo ilimuweka wakati ilimuua. Ikakuja ikabomoa hiyo miti, ikashibua hapo shimo, wakati sababu kuna nguo yake ilikuwa imebaki hapo, ikaizika. Tuseme hii ndovu iko na ubaya mwingi sana, na tungeomba serikali ikuje na itusaidie. Asante. Shukrani sana. Acha nizungumze na kina mama hapa hivi. Mnaishi hapa, bila shaka mnafaa kuendelea na shughuli zenu za kawaida, wanafunzi wanafaa kwenda shule kama kawaida, mnafaa kwenda shambani na kazi zingine. Hivi mnahisi vipi ama mnafanyaje shughuli zenu za kawaida mkijua kwamba kuna ndovu ambao wanaweza pia wakamaliza masheni? Kwa jina langu ni Jacinta Wajohe, na hapa tunaishi kutoka wakati tulikuja hapa tunaishi na hawa madofu. But hii ndofu ni mgeni huku, hatujawahi kuona ndofu kama hii. Ili hali inafukuza watu wakiwa msituni, hata wakiwa wanatafuta tukuni hivi ama wanalisha, inawakufukuza. Sasa tumechukua amuri ya kwenda kwa mwalimu mkuu wa shule kwa sababu ya watoto wetu, sababu it is risk kwa watoto wetu. Ikiwa inatokea saa 2 hivi inakuwa kwa mashamba, it is risk. Tukaenda kwa mwalimu mkuu wa shule tukamwambia kwani it is risk kwa watoto wa hapa Tagwa kuenda shule mapema. Sasa akaturuhusu watoto wetu wawe wanafika 7:30 to 8. Okay. Tukasema asante kwa mwalimu mkuu sababu aliwapea ruhusa watoto. Sijui hivi ungetaka serikali ifanye nini ili kuhakikisha kwamba mnaishi kwa maisha ya kawaida? Kwa majina naitwa Wagatara kutoka hii kijiji ya Maragema kwenye hii kisa ilifanyika. Mimi naomba serikali tuondolee hii ndovu juu tumekuwa na madovu mbele, lakini hii ni tofauti. Wajua wengine walikuwa wanashambulia mashamba, wanamomoa majumba, lakini hii imekuwa ikiua huyu mama. Mimi ni mmoja wa kupeleka huyo mama kwa hospitali. Na kama kuna kitu mimi niliogopa ni ndovu kwenye alikuwa ameshambuliwa. Shukrani sana. Bila shaka hicho ni kilio tu cha wakazi katika eneo hili, wanaweza tu kusema kwamba wanaishi sasa hivi katika hali ya hatari, manake ndovu anaonekana kuendelea kufanya mashambulizi, maisha yao yanaonekana kuwa hatarini hata zaidi, na wanaomba kwamba serikali iweze kuingilia kati kupitia vitengo vinavyofaa ili kuhakikisha kwamba ndovu huyu anatiwa ama anaopelekwa kule anakofaa. Olo Horez kutoka kaunti ya Nyeri. Liz, kwako studioni. Na Olo, kwa taarifa hiyo tutakuwa tukifuatilia mengi zaidi, lakini tukisonga kwingine ni kwa mbunge wa Lurambi Titus Kamala anaongoza mkutano wa wananchi kutoa maoni kuhusu miradi ya hazina ya NGCDF katika shule ya upili ya Eshiandusi Lurambi. Mkutano huo ambao ni muhimu kwa wakazi unahudhuriwa pia na washikadau wa elimu wakiwemo viongozi wa kutetea maslahi ya walimu nchini NAT, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Violet Auma ambaye anaungana nasi moja kwa moja. Violet, kazi kwako, utujuze mengi kuhusiana na kikao hicho. Ambacho mimi ninakuambia siku ya leo
Asante sana wenzangu Elizabeth Mtiku. Kama ulivyosema, tuko hapa katika shule ya upili ya Shandukusi, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega. Kama vile nilivyosema tu, Lurambi ni mojawapo tu maeneo bunge 12 hapa katika kaunti ya Kakamega, na kama vile ulivyosema ni mkutano wa kutoa maoni ambapo umewaleta pamoja washikadau wakiwemo ni wakazi na vile mbunge wa eneo hili, vile na viongozi wa walimu ambao kwa sasa leo wanatoa maoni kuhusu miradi ambayo CDF inastahili kuwa inafanya katika eneo hili likiwa ni la Butoto Kusini, na niko tu na wakazi hapa. Lakini kabla sijazungumza na wakazi, labda pengine kama mpiga picha yangu anaweza onyesha tu ni kwamba nyuma tayari kuna mkutano unaoendelea kwa sasa na viongozi wanatoa hotuba zao, na vile wakazi wameweza tu kutoa maoni yao, ni miradi ipi haswa wanastahili kuwa wanafanyiwa hapa na CDF, ikiwemo kando na kutoa tu basari kwa wanafunzi, vile wanataka kuwepo na miradi ya maji, miradi ya kutoa umeme na vile tu mambo mengi tu ambayo yanawasibu. Acha tu walete wakazi hapa watueleze maoni yao ni ipi haswa na ni mapendekezo yapi ambayo wao wameweza kutoa. Niko hapa na kiongozi wa walimu ambaye ni Nat. Kwako wewe tueleze majina na mkutano kama huu una manufaa ipi haswa, na wewe kama kiongozi wa walimu ni mambo yapi ambayo mnatarajia? Nashukuru sana. Mimi naitwa Simon Tungani. Mimi ni naibu wa mwenyekiti Kakamega Central Branch Nat. Na ningependa kushukuru sana serikali ya Kenya kwa sababu mkutano wa public participation uko ndani ya sheria, na inamaanisha kwamba miradi ambayo italetwa kwa wananchi ni miradi ambayo wananchi wenyewe wameitambua na kuikubali. Tukizungumzia upande wa walimu, kwenu nyinyi ni matarajio yapi ambayo mnahitaji kwa mkutano kama huu ama yaweze kutekelezwa na CDF? Asante sana. Jambo la kwanza ni kwamba tunatarajia madarasa yajengwe kwa sababu tumeongezwa shule za junior secondary, na inamaanisha madarasa, maabara na pia libraries zinatakana zijengwe. Kwa hivyo tunatarajia wabunge watatuongoza ama viongozi watatuongoza kujenga hayo madarasa, libraries na laboratories. Pia tunatarajia wabunge wapewe, kama leo tumekuja launching ya basari. Hatungependa mwanafunzi yeyote akose kusoma kwa sababu ya kukosa karo. Jambo lingine, wanafunzi wamejaa kwa mashule na facilities kama vyoo zimepunguka. Kwa hivyo tunatarajia vyoo vijengwe. Wanafunzi hao kama wa junior secondary wana subjects mingi za kusoma, na kubebana na vitabu kila siku kwenda nyumbani na kurudi itakuwa mzigo. Kwa hivyo tunatarajia pia tupewe lockers za kuweka vitabu wakati wanatumia. Sawa. Labda pengine tu kwa sababu ya muda, wacha tupate wakazi wengine watueleze. Wewe kama mkazi umeweza kuja mkutano wa aina hii wa kutoa maoni. Kwako wewe unatarajia nini haswa? Mimi naitwa Blandina Joshua Musondi kutoka Soi area. Mimi niko hapa Shandukusi. Nimefurahia sana kuhusu Kamala Titus, mheshimiwa wetu. Unatarajia nini kwa mkutano wa leo? Maoni yako tafadhali. Mkutano wa leo natarajia alitujengea hapo shule ghorofa, shule nyingine hapo ya secondary, ili bila pesa hiyo haiwezi kuendelea. Tunatarajia Mungu akijalia pesa ipatikane, aeneze hii mikutano, aeneze hii manyumba, hii iendelee, tutafurahi kama wananchi. Sawa. Naomba wakazi wengine kama mnaweza tu nisongea karibu tafadhali, tusonge karibu kidogo. Tusonge hapa, wengine wasimame hapa nyuma yangu tafadhali. Wengine songeni tafadhali. Mtueleze tu wewe una matarajio gani mama? Takushikia. Mimi naitwa Tino Koti na Male. Maneno yangu nimesema kulingana na serikali iko. Mkumbuke watu wa mtaa, wase wa mtaa. Tunafanya kazi nyingi kuanzia miaka ile ya zamani na hakuna chochote sisi tunapata. Ni sisi kila kitu ikitokea huko juu lazima mtafute wase wa mtaa. Tafadhali kwa maombi yangu kupitia kwa mheshimiwa wangu Justice Kamala, mkumbuke wase wa mtaa. Wase wakumbuke waweka kitu, sio? Naomba kweko na wewe. Sawa. Mimi kwa makina na Ernest Omani nikiwa deputy chairman na ODM Butoto South location. Wewe kama mkazi wa hapa, ulikuwa unataka CDF iweze kufanya nini? Ni miradi ipi ambayo unataka waweze kuendelea? Mimi naomba CDF yetu ya Butoto South
kupitia kwa serikali ya county government wa kupatia mbolea kwa bei nafuu, kwa sababu vile mimi najua agriculture is our economic activity of this area. Okay. Na hiyo mbolea pia wapeane kwa muda ufaao, isichelewe sana. Kwa sababu ya muda tu nusu dakika tafadhali kuja tu tueleze wewe unatarajia nini? Mimi naitwa Jairus Lubuti, mkazi wa Rambi, na natarajia vitu nyingi sana kwa kujenga mashule. Naomba serikali iongeze CDF iwe kuwe nyingi ndio. Sawa, kwa sababu tu ya muda tu tunaambiwa kwamba tuweze kukatiza, lakini kama tu walivyosema kwamba ni baadhi tu ya miradi ambao wanatarajia kwamba CDF itaweza kutekeleza hapa katika eneo bunge la Lurambi. Baadhi tu wameweza kusema madarasa yaweze kujengwa, maana kuna sekondari za msingi ambazo zimeweza kuanzishwa, lakini baadhi ya shule hazina madarasa. Shule moja tu tumeweza kubaini kwamba wameweza kubadilisha madarasa kuwa sasa mabweni, na ni swala ambalo labda pengine serikali inaweza ingilia kati kupitia CDF na hazina zingine kuhakikisha ya kwamba hayo yote yanatekelezwa. Kutoka hapa kwangu mimi sina la ziada, narudisha kwako studioni Elizabeth Mtuku. Asante sana Violet kwa kazi hiyo, na bila shaka baadaye utakuwa ukitujuza waliokubaliana. Rais William Ruto hii leo amekuwa mwenyeji wa baadhi ya wabunge kutoka eneo la Nyanza katika mkutano huo uliofanyika katika ikulu ya Nairobi, viongozi hao wakiahidi kufanya kazi na Rais Ruto kuhakikisha maendeleo muhimu eneo la Nyanza. Kwingineko ni kwa wanachama wa kamati ya seneti kuhusu elimu, washikadau kutoka sekta ya elimu wamekongamana mjini Naivasha kwa warsha ya siku 4 kutathmini mtaala wa elimu, hususan mtaala huu wa CBC na mishahara ya walimu wa chekechea. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yupo katika eneo hilo na anatujuza mengi kwa sasa, akiungana nasi moja kwa moja. Asanti sana mwenzangu Liz Mutuko ukiwa studioni jijini Nairobi. Kama ilivyo shughuli za kawaida hapa mjini Naivasha ni wajuza watazamaji wetu mambo kadri yanavyojiri kutoka eneo hili. Hivi leo tunayo kamati ya seneti kuhusiana na swala la elimu, na tunaye mwenyekiti hapa atajitambulisha kwa watazamaji, na gavana hapa atajitambulisha kwa watazamaji. Mintarafu wako hapa wakiangazia swala zima la mtaala mpya wa elimu CBC ambalo limezidi kutibua mijadala kali humu nchini, na ni wapi mustakabali wa elimu unakoelekea. Lakini wote wameongea kwa kauli moja na kueleza kwamba swala la CBC lipo hapa kusalia, na ni laheri njema kwa siku za kesho za watoto wetu. Na bila kupoteza muda, bwana Chair, tueleze jina lako kwako, alafu utueleze mko hapa kwa maudhui gani? Asante sana, jina langu ni Jonyoto, na kwa sababu ya mapenzi yake Mheshimiwa Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la Seneti, na tuko hapa Naivasha kama kamati, na tumewaalika wazungumzaji kadhaa, na kama ulivyoona ni kwamba katibu mkuu katika wizara na katika wanahusiana na mambo ya kiufundi amekuwa hapa Daktari Moria, na ametoa maoni yao. Tuko hapa kujua ni mambo gani ambao washikadau tofauti katika wizara ya elimu wanafanya, ili kwamba na sisi kama seneti, kama kamati ya elimu, tuweze kuwa na ujuzi zaidi, tuweze kuwa na kufahamu zaidi kama ni vipi ambavyo idara hizi
tunaweza kusaidiana katika kujenga mambo ya kielimu. Swala la CBC kiongozi limekuwa swala lenye kujadiliwa sana hapa nchini. Itakumbukwa kwamba vile pia nitamuuliza gavana, swala la malipo ya mwalimu wa shule ya chekechea pia limekuwa jambo limeibuka sana na kujuzua mjadala. Sijui utasema nini kuhusiana. Labda ukinikubalia labda nianze kwa kuzungumzia kuhusu mishahara ya walimu wa shule za chekechea. Na tumeona kile mapendekezo ya SRC maarufu kama Salaries and Remuneration Commission. Tuseme kwamba yale ni malipo ambayo hayawezi kukubalika katika Kenya tuliyopo katika mwaka huu wa 2023. Huwezi kumlipa mwalimu wa shule ya chekechea mshahara mdogo hata kuliko wafanyikazi wa nyumba. Na kwa hivyo niseme kwamba kwangu mimi hayo ni matusi kwa walimu, ni matusi kwa elimu kwa jumla, ni matusi hata kwa watoto wetu. Na kwa hivyo mshahara kama huo labda SRC watafute lingine la kusema ama la kufanya, lakini wasiwatusi walimu wetu katika shule za chekechea. Kuingia katika CBC, mimi kwangu binafsi ninaunga mkono kikamilifu kwa hali na mali mtaala wa CBC. Kwa sababu sisi ni watu ambao walizaliwa Kenya, ni watu ambao wanafanya kazi huku Kenya, wanaishi Kenya, na tunajua kwamba tumekuwa na shida kubwa sana ya ukosefu wa kazi. Kwamba mwanafunzi anasoma viwango vyote, anamalizia chuo, anapata shahada, lakini anarudi nyumbani kuambia wazazi kwamba yeye hana kazi. Na kwa hivyo ikawa tumefika mahali ambapo elimu inaonekana kama haina maana yoyote. Na kwa hivyo CBC na unga mkono kwa sababu ni mfumo ambao kwamba utatambua kila mwanafunzi. Je, amebarikiwa katika ama amepewa kipawa chake kiko katika nini, na kwamba masomo yake yaegemee sasa upande huo ambako yeye amebarikiwa nao, na hivyo kwamba hakutakuwa na mwanafunzi yeyote atakayekosa kazi ikiwa mfumo huu utafanywa vile ambavyo umepangwa. Governor, sijui una yapi ya kusema kuhusiana na swala hilo? One is that jitambulisha kwa watazamaji. Jina ni Dr. Mutai, Governor wa Kericho County na Chairman wa Education katika Council of Governors. Actually leo tuko hapa just to support what the Senate is doing, because you know Senate has the great responsibility of protecting counties. And as the Chair of Education in the Council of Governors, we've come here to weigh in to the bills and the legislations that the Senate wants to do. Now, on matters CPCs, of course, my position has always been very clear in the past that CPC was something which was hardly done. But we are living with it now. We must accommodate CPC. And I thank the President for initiating the Presidential Working Party on CPC. My view then is that as we move to GSC, there are some few distinct problems here and there, which as Council of Governors, we have committed ourselves to partner with the national government. This includes the infrastructure, and this includes even the support programs that are required to make GSC a living reality. It is what we are taking up as Council of Governors to ensure that we support the program at that level, because we must have our children transist and in a very conducive environment. Kwa sababu muda wetu si mwingi, taarifa za adhuhuri, ningependa tu labda uguzia kwa labda sekunde 30 swala hili la malipo ya walimu wa chekechea tukimalizia. Yes, we were equally taken by surprise as Council of Governors, because of course we had a previous working of scheme that we have had with the ECD teachers. When the SRC has given a new guideline, we as governors, we have not taken a position on it, but we are just engaging with SRC to be able to understand really what they are talking about. And in the next few weeks, we'll be able to issue our position as Council of Governors. Remember, we have an existing scheme of service that was done again by the same SRC, and it was adopted by the Council of Governors. Then this the scheme of service that has been given to us is something that we need to interrogate more, and something that we need to also understand. So as it is now, our working committee is reaching out to the SRC, is reaching out to the teachers, so that we are able also to have a very fair deal for our teachers. I agree with the Senator that at all times, even when we say we are doing something about salary, it's not about reducing, but something about progressive. And that is what the law says about it. Thank you very much. Kwa sababu ya muda, Elizabeth Mutuko
Nitakurejeshea majembe, na muhimu ikitajwa hapa kwamba ni lazima walimu wa shule za chekechea waweze wakalipwa vizuri ili kuweza kunadi elimu kwa miongoni mwa watoto wetu, kwa sababu itajulikana kwamba wewe na mimi hapa tulipitia kwa mikono ya mwalimu huyu ambaye alituwezesha kuwa jinsi tulivyo, na ni muhimu kwamba tuhakikishe kwamba walimu hawa wanaangaliwa mifuko yao kwa njia inayostahili. Kutoka kwangu hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako studioni Elizabeth Mutuko. Bila shaka kazi hiyo safi yake Willy Dennis Njiru inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji. Hivyo basi usicheze mbali, manake taarifa zaidi zipo. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. There can be success drivers of all types. The desire to have more money, to be your own boss, but there's one success driver that we cannot ignore. Love. Niko napenda jewelry, so nikaona niingilie kuziundaga. The love for one's craft, the love that drives these entrepreneurs to change their industries. We felt the need to regulate this industry, adding the value of professionalism and issuing them with certificates. And we, here on The Grind, love to feature these businesses every Monday at 8:30 p.m. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Waziri wa Afya Susan Nakumicha amezitetea kandarasi zilizotolewa kwa sababu ya kununua vifaa vya matibabu katika serikali za kaunti, huku akiwasihi magavana kukumbatia mpango huo. Akizungumza katika hospitali ya Marimanti katika kaunti ya Tharaka Nithi, Waziri Nakumicha alisema baadhi ya mashine zilikuwa katika hali nzuri ya kufanya kazi, na hivyo basi serikali za kaunti zinastahili kuvitumia vifaa hivyo ipasavyo. Waziri wa Afya aliwaonya wanakandarasi kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria iwapo mashine zitapatikana zikiwa na hitilafu zote. We have two issues that we have looked at, or what really was our idea of interest. Kwanza kabisa tulikuwa tunataka kuona zile equipment ziko hapa ambaye zinasaidia wananchi. Sana sana kuna equipment zile za tunaita mess equipment, zile tulipatiwa in partnership with the national government. CS alikuwa na interest kuona kama zinafanya kazi, atatuambia kama vile ameona. Lakini kulingana vile ameona madam ni kwamba we don't have all the equipment here, kwa sababu as much as we have the x-ray, digital x-ray machine that are working, we have good theater machine. Tukihitaji picha ambayo inataka scan kama CT scan mpaka tuende mpaka Chuka ama tuende pali kama Meru. It is a serious issue. We are taking it very seriously. We have seen that there is a deficiency, like the whole of this county. I think I was being told in the morning that we need to have about 50 doctors. Yet we only have 6 and working, and 14 are on study leave. So we need to have honest conversations. And here I want to speak to our doctors, our professionals, through their professional bodies, that let us sit down and have a conversation regarding how we manage health workers.
Namna siku 100 baada ya mawaziri 24 walioteuliwa kuanza rasmi katika serikali ya Kenya Kwanza, Wakenya wameibua hisia mseto kuhusiana na utendakazi wao, huku majina ya mawaziri wengine yakitajwa mara si moja kwenye vyombo vya habari. Waziri wengine wameonekana kufanya kazi wakiwa kimya, lakini cha muhimu ni je, mawaziri hawa wameweza kutekeleza ahadi za serikali ya Kenya ama serikali ya Kenya Kwanza kupunguza gharama ya maisha? Kwa sasa tusikie maoni ya wakazi wa Machakos wakiungana na mwanahabari wetu Nicholas Mbai. Naam, shukran sana mwenzangu na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka katika kaunti ya Machakos. Takribani miezi 4 tangu serikali mpya kuanza kuongoza hapa nchini Kenya, na zaidi ya siku 100 tangu pia mawaziri ama baraza la mawaziri jipya la Rais William Samoei Ruto kuanza kutekeleza kazi hapa nchini. Je, kufikia sasa mawaziri hawa ni yupi amefanya kazi zaidi, ama mawaziri hawa wameweza kuwafikia kuendesha serikali? Basi hapa katika kaunti ya Machakos nazungumza na wananchi kuweza kusikia maoni yao, wanasema vipi kuhusiana na swala nzima. Naam, karibu kaka, kwanza tuelezee unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mark. Mimi naweza pongeza waziri wa mchezo Ababu na Mwamba kwa sababu tambo aingie. Tumeanza kuingia kwa uwanja na tukua tunaweza ingia kwa uwanja. Tumeona amesimamiza ujenzi yote ya stadium, anataka kujenga ya kisasa. So kwa hii mawaziri nimeona ameperform sana, hiyo tunampongeza. Na wale wengine tumeona wale wengine wanaongea huko North Eastern, wakitoka hivi mang'ombe 100 inauliwa. So wengine hawajajua kazi yao mzuri. Naam, anasema wengine bado kazi yao haijadhihirika wazi. Kaka, vipi siku 100 hizi mawaziri tayari wanafanya kazi, serikali ipo, unasema vipi? Kwanza kwa majina. Kwa majina ni James Mwendo, mkazi wa Machakos. Napongeza waziri bwana Ibrahim Kithure Kindiki, amefanya kazi sana. Kwanza Nairobi wizi umepungua. Watu Nairobi walikuwa wananyanyazwa sana, wanaumwa, wanashikwa geta, lakini sasa imepungua. Mwingine ni Dr. Alfred Mutua, waziri wa Affairs, amefanya kazi kule Saudi Arabia. Wakenya wameacha kuuawa sana, tumeacha kusikia hizo visa za kuripotiwa watu wameuawa sana. So tunamshukuru sana kwa ile kazi anaendelea kufanya. Kwa hayo sasa hii. Naam, asante sana. Akimzungumzia pia waziri Dr. Alfred Mutua ambaye ni wa wizara ya mambo ya nchi za kigeni. Kaka mwingine vipi? Karibu, waitwa nani? Umeona mawaziri hao? Asante sana, naitwa Ali Athman. Ningelipenda tu kwanza kusema kwamba katika mawaziri hawa wa kwanza kabisa ni Ababu na Mwamba. Mimi pia kwa sababu ni mtu wa michezo amekuwa akifanya vizuri, lakini stadia nyingine za huku mashambani ziko bado. Hapo akikaza itakuwa vizuri. Mwingine ambaye amekuwa akiingia huku ni huyu mgeni kabisa Penina Malonza. Tumeona kumekuwa na mambo ya nyoka kule mwingi, watu wakiuma na nyoka, ndovu zimekuwa nyingi, si mwingi peke yake, hata Kitui na Makueni ameingilia sana. Kwa hiyo pia huyo nampa kongole. Mwisho kabisa ni Chelugui. Chelugui pia amefanya kazi huwa cooperative, lakini iwe ahadi kiweko inafanyika. Juzi walisema hii Hustler Fund kuanzia tarehe mosi itapanda, wale wa 500 wapate 1000. Hiyo mambo haijafanyika. Kwa hiyo waweze kukaza, na sisi tunatakia kula la kheri. Asante sana. Naam, asante sana. Pia wapo mawaziri wengine ambao bila shaka wengi wamezungumziwa hapa katika eneo hili la Machakos. Na namuona kaka hapa karibu. Kabla tujamaliza, hawa mawaziri wewe yupi unahisi kwamba hapa kweli siku 100 amechapa kazi? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Samuel. Mimi kulingana na maoni yangu, kati yao mawaziri wote mimi naona tu wengi hawajui kama kazi yao. Mimi naweza sema tu amejaribu tu ni mmoja. Mimi kama mtu wa mchezo naona huyu waziri wa mchezo Ababu na Mwamba, tambo aingie, yeye ndio kila wakati namuona aki-implement kitu, naona anatekeleza. Hata kama ni uwanja unapata naenda mpaka kule mashinani anashughulikia, yeye ndio kila wakati, yeye ndio tunamuona akifanya kazi. So hao wengine ni kama hawajui kazi yao. So mimi huyo mmoja tu ndio naweza mpongeza. Naendelee hivyo.
Naam, shukran sana kwa maoni yako. Takribani siku 100 za baraza jipya la mawaziri na jina moja likijitokeza sana, waziri wa michezo Ababu Namwamba, akisemekana kwamba mmoja kati mawaziri ambao kufikia sasa ameonyesha dalili ya mambo mema yanayokuja katika miaka mitano ya serikali hii ya William Samoei Ruto. Basi hayo ni maoni ya wenyeji hapa katika kaunti ya Machakos. Mimi ni Nicholas Mbai nikiregesha kwako studio. Asante sana Nicholas Mbai. Na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amesema kuwa muungano wa Azimio One Kenya utaanza kuwahusisha Wakenya katika kaunti mbalimbali. Kiini cha mikutano hii kikiwa ni kuhakikisha kuwa wanapiga msasa utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Flora Limuki ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Mikutano ya muungano wa Azimio itaanza hivi karibuni katika eneo la Mlima Kenya ili kuwashinikiza Wakenya kudai haki zao kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni wanadai kuwa serikali ya Ruto haijashughulikia masuala ya muhimu yanayohusu Wakenya. Na wao pia wamesema mambo mengi, hata pia kuomba kama inawezekana tuwe na mkutano wa People's Baraza hapa Nyandarua, lakini hayo ni mambo ambayo tutaweza kuambiwa na kiongozi wetu kule Nairobi, Raila Amolo Odinga. Kwa mujibu wa Kioni, Wakenya wengi hawana chakula kwa sababu ya gharama ya juu ya maisha na wanapitia changamoto nyinginezo, akiitaka serikali kuwajibika na kuangazia changamoto wanazopitia Wakenya pamoja na kupunguza gharama ya maisha. Na sio hapa, ni Kenya mzima. Kwa sababu serikali kama haiko imana, na tunasema hatuna serikali kwa sababu ile iko ni watu walipitia mlango ya dirisha. Wale kama tuko na watu wamekalia viti ya serikali na hawaelewi vile serikali inatakikana kufanya, lazima jaa itokee. Pendekezo la Kioni liliungwa mkono na viongozi kutoka kaunti ya Nyandarua ambao wanasema taifa hili linapitia changamoto nyingi na kutoa wito kwa Rais William Ruto kuangazia hilo. Sisi tulijitokeza, tukapiga kura, lakini vile tulikuwa tunafikiria ama tunadhania, tunaona mambo haikuenda vile tulikuwa tunafikiria. They lied to youths. They said that they are going to create jobs. They told us that once they put the Bible down, they are going to simplify the living standards. But the living standards right now is very unaffordable. Rose Mutahi kutoka eneo bunge la Ndaragwa anaeleza kuwa Wakenya wengi hasa kutoka maeneo ya vijijini hawezi kukidhi mahitaji yao. Watoto wako nyumbani, hakuna school fees. Watoto tutapeleka aje? Kuna unga, hatuna. Rida mama, hatuna. Shakura, ndio hiyo. Na tunasema tuna serikali. Ni serikali gani? Aidha, viongozi hao wamesisitiza kuwa serikali inapaswa kuhakikisha kuwa bei ya bidhaa muhimu inashuka. Flora Limuki, TV 47. Hao ni wanasiasa na siasa jinsi ambavyo umeona kwa taarifa hiyo yake Flora Limuki. Kundi la vijana kutoka jamii ya Masai limetoa makataa ya siku 7 kwa seneta wa Narok Ledama Olekina kukoma kumshambulia gavana Patrick Ole Ntutu kwenye mitandao ya kijamii. La usivyo watafanya maandamano wakiongozwa na mwenyekiti wao Busta Kisio. Vijana hao wamesema kuwa mvutano huo wa kisiasa unaoendelea unairudisha kaunti hiyo nyuma kimaendeleo. Baadhi ya vijana kutoka jamii ya Masai wameapa kuandamana iwapo seneta wa Narok Ledama Olekina hatokoma kumshambulia gavana Patrick Ntutu kwenye mitandao ya kijamii, wakisema mvutano huo wa kisiasa unairudisha kaunti nyuma kimaendeleo. Juzi tulihost president hapa Narok County na viongozi wote wa Narok County walikuwa, isipokuwa seneta wetu alikuwa maandamano wakati sisi tulikuwa hapa Narok County, na tulikuwa tunaomba president aweze kutufanyia miradi kadhaa, na ikatusikitisha sana wakati viongozi wetu wanashikana na seneta wetu yeye ako mbioni kwenda maandamano. Na tukiwa sauti ya vijana wa Narok County, tukipenda kumwambia seneta wetu kuwa yale majibizano yake na governor ikome kabisa, wakuje kwa ground tusuluhishe maneno juu social media haiwezi suluhisha shida yetu.
Vijana hao wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha vijana cha Narok Booster Kisio wamesema kuwa serikali ya kaunti ya Narok ina masuala mengi ya kushughulikia kama vile kiangazi cha muda mrefu ambacho kimewaacha watu zaidi ya 180,000 wakihangaikia chakula. We want to request him to come to the county and sit with the governor, because their interest should be for the people, because we want development, and it will not be it will not go down well if we see them just fighting. Wakati huo huo, wamesisitiza kuwa ni sharti viongozi wote wapewe heshima wanayostahili na waungwe mkono ili waweze kufanikisha ajenda zao na ahadi walizotoa kwa wananchi. Andrin Kilemi, TV 47. Namna wahudumu wa afya kutoka kaunti ya Kiambu wamekanusha madai ya gavana Kimani Wamatangi kuwa kuna baadhi ya wahudumu wanaoiba dawa kutoka hospitali za umma, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno, ni kuwa wahudumu hao wa afya wametoa ilani ya mgomo iwapo hali duni ya afya katika kaunti hiyo itakithiri. Wahudumu wa afya kutoka kaunti ya Kiambu wamejumuika hapa katika afisi za gavana eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, wakiwa na hofu sihaba. Wahudumu hawa wamemsuta gavana Wamatangi kwa madai kuwa kuna baadhi yao wamekuwa wakiiba dawa kutoka hospitali za kaunti hiyo, huku wakitishia kuanza mgomo tarehe 15 mwezi huu iwapo hali itabaki sawia. Kiambu now, to get even a glove, to get even a dose of paracetamol is a very unheard of. Yet the governor is going around saying that we are thieves. We want to ask him to desist from putting us against the patients we serve. We never went to school for any unit called thieving. Yes. With that, we want to say within 7 days, if these things are not resolved, we will mobilize our members for a serious industrial action. When I say our leaders are talking about this terrain, they should know that they're talking about the professionals. These professionals are in their career. They are there to stay. They are not elected. They are not there for 5 years or such a short period. These are people who guide their career. We expect the county to have systems. A county with the systems will not be talking about the drugs or commodities getting stolen. When you're talking about them getting stolen, the big question we should be asking ourselves is, these thieves, but at what time do they come to the hospitals? Do they steal during the day or at night? Do we have system to check that? Do they carry using paper bags or do they use lorries? Because if you're talking about more than 55% of supplies being stolen, it means that probably lorries have to be coming to the hospitals to carry these commodities. Again, are they stolen in all corners of the Kiambu? Or is only one specific area? Wahudumu hao wamelalamikia changamoto katika utendakazi wao, kwani wanakumbwa na msongo wa mawazo kufuatia kazi nyingi kutokana na uhaba wa madaktari. Are getting depressed. In the last 2 years, we have buried 4 doctors. So you can imagine if you are burying people because of stress, burnout, and nobody is taking it seriously. Yet even those who are employed with the funny contracts, they require gratuities because their contracts have ended. Nobody has paid gratuities for the last 5 years or so. So this amount is just still accumulating. And therefore we are asking that authorities to straighten, to up their game, and especially handle human resource with respect and give them what is their due. Vile wamelalamikia kutelekezwa kwa gharama ya matibabu, kwani bima ya afya ni ghali mno. We hereby petition His Excellency the Governor and the entire Kiambu administration as follows. 1, that to make sure our remittances to NHIF, as reflected in our payslips, are paid up immediately to NHIF. 2, to reimburse all county employees who have suffered out-of-pocket payments in the various facilities. And 3, we want to ask His Excellency to note that we are going to resist